Michers, espero que te encuentres muy bien donde sea que estás viendo este video. Mi nombre es Mich y bienvenidos sean todos ustedes a un video más de Panda Kool. El día de hoy estoy muy emocionada porque estamos en la Zombie Fest 2023 y tenemos varios artistas invitados los cuales vamos a entrevistar. Y si no has visto qué es el Zombie Fest, mira, aquí te dejo. ¡Ay, ya! Te dejo el video para que lo vayas a ver de una vez por todas y luego te regreses a ver este video. Es un reto tener una camisa de fuerza ahorita. Vamos a ver qué nos depara el destino el día de hoy con estos artistazos invitados. Aquí estamos junto a la prensa, artistas invitados de la serie súper famosa en Netflix, Stranger Things, y yo seré primero. Déjame me cuelo. Hey, hi. You too. Hello, hello. How do you feel right now? I feel great. I feel really good. I'm happy to be in Mexico. I'm happy to be in Monterrey. It's a beautiful city, yeah. Have you ate tacos? I have. I had tacos last night and I'm having tacos for lunch. That's good. Do you like it? I love tacos. Which type of tacos do you like? Well, I don't eat meat, so I eat fish. So, yeah, so I like a fish taco. You are an amazing actor and someday I want to be a little of your talent. I want to have a little of your talent. You have your own talent, but thank you. That's beautiful. I appreciate that. I appreciate that. Thank You have beautiful eyes. Thank you very much. We heard a rumor that you have a certain kind of training for making VECNA's voice. Do you have one? I mean, I'm a singer, obviously, so for me it was about relaxing, opening up the muscles and breathing from a very specific place in my body, and it just took a minute for me to find it. What is complicated where the VECNA swing? It's a lot of fun. It takes a long time to put on, but it's a lot of fun. I always enjoy delving into VECNA and being in that space. It's good. What is the most challenging thing being VECNA? I think for me, a lot of it is rooted in resentment. So he's very focused and very driven in his tasks and in what he chooses to do. Digging up that resentment is always something that I find a challenge. Are we going to have something new this year, this on the music side? I've got something in the works in the studio at the moment, so I started tracking it last week. Horizon and True Hunting, are Yeah. we going to have something released this year? I think True Haunting's meant to be coming out at some point this year. Yep, Sony are in the process of deciding when that's going to be. And then Horizon, I don't know. It's an epic. It's really ginormous. So I think it will take a minute for them to edit it. I've seen 10 minutes of it, and it looks. I literally burst into tears watching this thing, so I'm really excited. I was working with him. Incredible man. I love Kevin, and I love Waterworld growing up. So for me, meeting him, getting to work with him it really was a dream come true. Any memory you have from Twilight? Oh my god, all good, all amazing. I remember going to do the second film, the New Moon, and me and Chris Heyerdahl, who plays Marcus, and then we had a lot of fun on set and put in a sort of jokey way, so that was really nice. And Chris and I are still very close. So. How do you feel and identify with your character? I think for me, what I identified most with the character was the fact that a lot of what he was feeling and going through is very human. This idea of suffering and this idea of pain and this idea of being shut out was something that I really understand and connected to. And I don't see him as a bad guy, I've said that before, but I know his motives and I understand his motives. So yeah, I mean, it's my job to identify with him, do you know what I mean? If I didn't like him, I'd be in a lot of trouble. And I love it. And can you tell us any anecdote about Shadowhunters? I know nothing about anything that's going on with Shadowhunters, but I remember filming it. Jamie es increíble. What do you expect the reactions of the fans with your character? I didn't expect it would be such a hit, and I didn't think the fans would love it as much as they do. So I'm very happy that they enjoy my character and that I've been able to grow communities. How has Stranger Things changed your life? Stranger Things has totally changed my life in so many ways. Like for example, this I'm doing conventions, I'm enjoying it. Photo shoots, I'm doing magazines, I'm doing. It's totally grown up my life. I really enjoy it. Is it training you on the streamer life? Oh yeah, I do stream it. Yeah, I do it for fun. I've always wanted to get in that world so when I was a kid. So now that I have an audience, it's really fun. Is there the possibility of the character come back? I have no idea. I feel like my character ended in season 4. Unless they want to bring me back, then I think I end there because I look in the series I look younger than what I do right now. So that might have to be the challenging part. I had to have fun while it lasts. Where would you like to work in the future?
comedy, you know, I feel like that could be so cool. Action comedy or do like a show like Friends or something. I feel like that could be a lot of fun. Would you like to participate in Marvel? And Marvel, absolutely. I mean, I did a small scene in Loki, but I'd like to like really have a character that insane. Future project. Right now, I'm doing conventions, as I say, but I can't say anything for now. But I'd love to do some other. What can you tell us about Moon Manor? I had a blast filming that. It's funny, not a lot of people ask about that. So I really enjoyed filming. It was fun. I'll probably say Gaten. Gaten was the guy I probably hung out with the most. He's actually the one, like the first day I was on set, I actually met him, and during lunch, there was like a table where all the other actors were sitting, and he invited me to do it with him, and I found that really kind of him to invite me to the group, so it was very cool. Which was your reaction when Netflix told you that you get the part? I mean, honestly, I had to pinch myself to make sure this was real, because I really couldn't believe it. I knew what Stranger Things was, but I didn't know it was happening, so I called my friend Julian, and I told her he's a big fan of the show. He was a little jealous, but he was happy, but I really couldn't believe it. En el proceso en la lectura del guión, ¿hubo alguna escena justamente al momento de leerla e inclusive de interpretarla que les haya impactado demasiado, inclusive que les haya costado un poco hacerla en el proceso mismo de llevarla a cabo? Did I see any big challenges when I read the script? I think for me, one of the things that I was deeply fascinated about in the terms of process upon reading the script was this idea that there would be significant changes and moments, particularly for Henry, for one. I saw the journey as something that I was going to really map out, and so I spent a lot of time kind of breaking things down. Que cuando recibió el guión se dio cuenta que toda la historia de Henry estaba siendo contada como que parte por parte para contarte una historia, para poder determinar que toda la historia del personaje, ¿no? Para que al final sea el plot twist de que resulta que él era VECNA. Entonces le pareció muy interesante el haber tenido que analizar cada parte de ello, cada parte del guión, cuál era la intención que querían demostrar y cómo poder desarrollarla mejor. Que el hecho de que haya sido una historia tan larga y tan compleja fue retador. But also, outside of me, obviously read the helicopter crash that happens in part 2, and knowing Ross Duffer, I knew that they really wanted to do that for real. So I read this and I was like, they're gonna crash, excuse me, I'm gonna swear, they're gonna crash a fucking helicopter. This is gonna be amazing. Like, I can't wait to see this. So that was cool too. That was cool. Que también cuando estaba viendo el guión vio como que lo que iba a terminar por contar esa parte y cómo se iba a quedar pendiente para la parte 2, pero que sí, que dijo esto va a ser incluso más que Harry Potter, no manches, está increíble. The hard part for my character is that he didn't have any lines, so it was hard to that he didn't have support on that end. So it's all about facial expression, and it's weird because my character is very like he's alone. He has no one to talk to. He's intrigued that he has these powers, and they're very limited when you're on set. They don't give you a lot of the script, so I didn't even know who I was playing until 2 years after filming. They told me who I was, and they said, "Yeah, you're the younger version of VECNA or Henry," and I was like, "Oh, so that makes sense. That's why there's like all these dead people around." And that's Que fue retador principalmente porque el personaje no tiene líneas, entonces toda la actuación es con su cara, con sus expresiones. Además que el hecho de que su personaje está solo la gran mayoría del tiempo, pues no tiene tampoco mucho apoyo ni nada. Menciona que uno de los aspectos importantes, y yo diría bastante cool, es que él no sabía qué es exactamente lo que estaba grabando. Ellos estaban grabando las escenas y demás, y hasta después ya le explicaron de que es que tú eres la versión pequeña de VECNA y por eso es lo que está pasando ahorita. Ya fue donde, ok, con razón toda la gente muerta, con razón que está pasando todo esto, ya tiene sentido. ¿Qué fue lo que los inspiró a los dos a empezar a actuar? I was a very dramatic and precocious young child, and I used to put on plays and, perform for my parents, and I just felt like it was where I felt most comfortable. It's where I felt most in control of me in a world where I felt so out of control in general. So I just felt like it was what made me happy, I think.
Que desde muy joven fue como que muy hiperactivo, muy movido, le gustaba estar haciendo un montón de cosas. Y una de las cosas que más disfrutaba era como que actuar para sus papás, que lo vieran hacer, que lo vieran crear historias. Y como que esa era la manera en la que él como niño sentía que tenía más control, considerando todas las cosas que no tienes control mientras eras un niño. Desde entonces ya encontró esta pasión y este gusto por la actuación. For me, my parents did stunts in movies, so they did stunt doubling, and sometimes when I was a kid, because they did this when I was very young, so when I got to go on set, it was very cool to see behind the scenes of how a movie was made, because I watched a lot of movies when I was a kid, so it was very cool to see the behind the scenes, how they filmed it, how there was many takes, and I really enjoyed it, and I really thought that would be so much fun to be on set and be acting. And I did a lot of plays when I was a kid on stage, and I always found it really fun. Like theater. Yeah, I did a lot of theater. Que desde muy chavito estuve involucrado en el medio porque sus papás se dedican a las acrobacias, los populares stuntmen, donde pues sí son dobles y son donde pasan todas las acrobacias. Y desde chiquito lo llevaban mucho a los sets, le gustaba ver cómo estaba todo el behind the scenes, le gustaba mucho cómo hacían una toma tras otra para poder conseguir la escena, que pues desde ahí, desde chiquito ya lo empezaron a meter, además que hizo también un poco de teatro cuando era todavía más niño. ¿Cuánto tiempo le tomó para ponerse todo el traje de VECNA? 5 minutes? No, I'm joking. It took, the first time that we did it, when we were making it, it took 12 hours, and then by the end of, where have you gone? Sorry, I keep losing people. By the end of filming, it took about 6 hours, 6.5 hours. So a long time, you know, half a day, basically. Sí, que cuando comenzaron, la primera vez que se lo pusieron les tomó 12 horas poder diseñarlo y construirlo, pero que ya las últimas veces que se lo ponía ya le tomaba nada más 6 horas. ¿Cuál fue la lección más importante que aprendieron durante la filmación de la 4ª temporada de Stranger Things? Stranger Things was definitely my biggest role, like, so far, because I'm just getting into the scene, so I learned a lot of valuable lessons. Just being on set and you have to do all the fittings, you have to do all the makeup, you have to be, how to act on set, and be very professional, you have to be on time. It's something my dad always tells me is, if you're on time, you're late, and if you're late, you're fired. I think I said that right. But it's just, I took a lot of just how to be on set, and I learned a lot acting with, just around with my family. It's a lot more serious than I thought it would be, because I'm totally spinning out. Que pues principalmente son como lecciones de trabajo. Tienes que llegar a tiempo, tienes que hacer tu trabajo bien, tienes que estar preparado, tienes que estar listo para lo que sea que te pidan. Menciona que su papá tiene una frase: si llegas temprano, estás a tiempo. Si llegas a tiempo, vas tarde, y si vas tarde, pues me imagino que ya te van a correr, ¿no? Algo por ahí va. Como que tiene estas lecciones también de su familia que los vio reflejados en su trabajo, pues también el poder compartir con los que se convirtieron en su familia también fue otro aspecto importante del trabajo. On a selfish level, you know, what we do, anybody who chooses a creative path, is art, right? It's an artistic process. And for me, as I'm developing as a person and as I'm growing older, I'm really noticing changes in process for me. So for Stranger Things, that process was developing in front of my eyes, and things were happening to me and around me that I could not ignore, and I had to listen to those things, and I had to absorb them and use them as much as I could. Anything that was kind of coming at me, I was like, oh, that's important, I need to take that. The idea of process is important, I think, and so anything that I was experiencing, I felt like there were lots of things being shown to me that it was important that I listened to from outside of the writing world, more in terms of universally, if that makes sense. Es que principalmente hablando de lecciones, como que cada vez que agarras un camino artístico, tú vas desarrollando como que tu manera de trabajar y vas encontrando cómo proyectarte a ti mismo en tu trabajo. Pero cuando empezó con Stranger Things, dice que le estaban pasando tantas cosas, que estaba todo sucediendo al mismo tiempo, que su proceso que tenía al principio de artístico tuvo que evolucionar de toda la influencia y toda la información nueva que estaba recibiendo. Entonces su manera de actuar cambió, su manera de relacionarse cambió. Todo porque estuvo muy receptivo a todos los cambios y todos los aspectos que involucraba la grabación de Stranger Things. Sabemos que eres un gran actor y cantante.
película de Síguenos hace mucho tiempo y me gustaría saber si participarías en alguna otra película musical o prefieres mantener separada la película. Thank you for saying you like Sweeney Todd. It was a joy to be a part of. And I would absolutely do another musical at any point, you know, if the musical was right, if I felt connected to it. I love singing, so yes, if I was ever asked to do a musical again, I would probably do it, yes. Que muchas gracias por mencionar Sweeney Todd, que sí fue una experiencia que disfrutó bastante y que definitivamente estaría dispuesto a aceptar otro musical si sintiera que conectara con la historia, si sintiera que conectara con el personaje, sí estaría completamente dispuesto a aceptar trabajar en otro musical. ¿Cuál fue tu experiencia grabando Crepúsculo? So much and so little as well at the same time. I was 18 years old, 19, I was a bad boy. I loved it. You know, interested in being in the film when they first made the first movie. And when they asked me to come and play a part in the second film, I jumped at the chance and said absolutely. I had a lot of fun, particularly with Christopher Haydoll, who plays Marcus, and Michael Sheen, who plays Arrow, and became very close with a lot of the actors on there. And I think at the time, I will stop in a minute, I promise you. I think at the time as well, and even now, you know, Dakota Fanning was a huge, Dakota's amazing, you know, so to be on set and watch Dakota work and to be with her was a privilege too. It was a real honor. But I had a great time. It was awesome. I was 19. Fuck yeah. Estuvo genial porque fue hace también tanto tiempo que era cuando él tenía 18, 19 años y como él lo dijo, era un chico malo. Entonces que apenas tuvo la oportunidad de trabajar en la primera y le hablaron para la segunda, fue que claro que sí, yo voy a trabajar en eso. Él estaba encantado porque ya tenía ratito en su carrera y estaba haciendo algo pues también bastante interesante, que se llevó muy bien con todo el elenco, que se hizo muchos amigos. Tuvo la oportunidad de trabajar con Dakota Fanning, la cual es una excelente actriz y le pudo aprender mucho de ello. Y que sí, en general que sí, estuvo genial haber trabajado con Crepúsculo. ¿Cuál es el mejor recuerdo que tienen en la grabación de Stranger Things? Well, I had lots of fun moments, but I'll keep it short and sweet. When I was shooting Stranger Things, I was still going through puberty. I was like around 12, 13. I remember this day, we were going on set, I was in the hair and makeup trailer, and all of a sudden I had a little bit of like a peach fuzz on my lip, you know, so she started shaving and I realized that's the first time I ever got a shave. So it was kind of funny, and then she was like, oh, that's so cool. And I realized that she gave the first shave to all the boy cast in Stranger Things, so I felt like part of the group, you know, so I thought, yeah, that was very cool, very funny. Sí, que para él en ese momento era como tenía 12, 13 años, entonces lo estaban, o sea, ya tenía de que un bigotillo así chiquito y se lo estaban rasurando. Se dio cuenta que esa fue la primera vez en su vida que se rasuraba y después lo platicó con la chica que lo hizo y le comentó que a la mayoría de los chicos de Stranger Things ella les hizo su primera afeitada. Entonces que fue como que bonito poder compartir eso. I have nothing as cute as that. So sweet. Not to patronize you, by the way, I'm sorry. It's just a very sweet thing. I just, the whole thing was amazing. It really was. It was such a privilege and an honor to be there and to be invited to be there. So much so that, you know, on my last day of working, like floating in this attic, and I come down and it's like 4 o'clock in the morning and this last shot, and you know, I'm stood in front of the whole crew and I just burst into tears. You know, I just started crying, and it was just something so special about that job. So the whole thing is my favorite memory. Estuvo súper bonito, que definitivamente no tiene un recuerdo tan tierno y adorable como el de Raphael, pero que cuando tuvieron la despedida hicieron una fiesta, ya habían tomado y como a las 4 de la mañana como que vio a todo el elenco y le cayó el 20 de dónde estaba y de todo lo que iba representando y que no pudo aguantar el sentimiento y se puso a llorar ahí enfrente de todos. Que el hecho de darse cuenta del privilegio que tenía de estar ahí, de lo afortunado que era, como que lo conmovió. Se considera bastante bendecido por eso. ¿Alguna vez pensaste tener tu propio Singapur? I only dreamt I would in my wildest dreams. No, I never did. And the great thing about it is, you know, VECNA and the creation of these characters, it's a team effort, you know. So whenever I see something of VECNA, like a Funko or
doll that's been made. I don't feel like it's me, you know, I'm looking at it and I'm like, God, there were so many people that went into making that. It is really cool. I'm just reminded of all the good times and all the hard work that went into it. But no, I never imagined I'd have a Funko of something that I had done, you know. Very cool. Sí, que no, definitivamente nunca pensó que fuera algo que pasaría. Y que no solo eso, sino cada vez que veo un Funko o cualquier muñequito o cualquier arte que hace, que está ilustrando a VECNA, pues él no siente que sea él el que sea el Funko o el monito o el dibujo. Porque VECNA es un trabajo que hizo todo un equipo de personas, todo un equipo de artistas. Entonces cada vez que ve una interpretación de VECNA, él no piensa de que, ah, mira, soy yo. Él piensa, ese es el trabajo de un montón de personas, de lo cual yo soy parte de eso. Que no, nunca pensó haber tenido un Funko, pero eso le parece muy cool de los Funkos. ¿Cuál fue su primera reacción al verse en la serie como Henry y Vecna? Honestly, first of all, when you're on set and you're filming all these scenes, you don't film them in order, so they're kind of like spread apart. So watching it on TV, it's a very different experience. I honestly couldn't believe it, and I was like, oh wait, so there's all these little parts in the movies that, like for example, all the CGI was well done, or my mother is like all that movement is so weird. But honestly, I was very happy. I watched the first season with my family. We all got pillows, got blankets, and we binge watched it. It was really fun. But I really think it was really cool. Que toda la primera temporada la vio con toda su familia, que se pusieron a verla todos en familia, que lo terminaron, que cuando están grabando no lo graban parejo, no lo graban de que escena 1, capítulo 1, luego capítulo 2, luego capítulo 3, sino que lo graban en diferente orden. Entonces es una experiencia muy diferente estarlo grabando a estarlo viendo cómo ya terminan, porque aparte le meten efectos especiales, aparte le meten un montón de cosas, el CGI. Entonces ya cuando lo estás viendo ya incluso pues las cosas empiezan hasta a tomar más sentido. Entonces que eso estuvo agradable del proceso. If I was to answer this in the way you phrased it, I was proud of all of us. There was a real sense of pride and relief that it worked. When we were doing particularly, well actually all of it, like I like to kind of watch back things that are happening just to make sure that it's working, and I like to kind of check in with Matt and Ross and the crew just to make sure that everything that we're doing is working, and so there was a sense of relief whilst filming it, because we'd watch it back and it'd be like, oh thank God that's actually okay, it seems to be working. But then like Raph said, you know, like when you watch it all together, there's a different feeling, you know, and I still felt proud of all of us, and I felt grateful. I always just revert back to gratitude. It's just amazing, it really is. Pues que un montón de orgullo poder ver todo el trabajo que hicieron por tanto tiempo, el poder identificar de que, sí, mira, grabamos esto y sí quedó muy bien, sí se ve muy bien, estuvo muy bien hecho, y ya le empieza a dar también sentido, como dijo Raphael, al orden de las cosas, a cómo van sucediendo. Eso es una de las principales cosas chidas y que lo hacen sentir principalmente orgulloso de que, mira, nosotros trabajamos con eso y quedó muy chingón. ¿Y otra persona que hubieran querido ser en la serie? I guess for me, it would probably be Jason's character, Dustin. I like the funny characters, I like the smart, funny characters, so I feel like this character would be fun to play. Seems cool. Sí, quería a Dustin porque es un personaje bastante divertido y le gustaría hacer cosas más como él. I don't know. I've been asked this question before, and I feel like everyone is so well cast that if I was to be another character, it would be so different and potentially so awful that I'd ruin it. So I don't know. I love Max's journey in 4. I think it's amazing. I think that just as a journey and from a performance point of view is a really interesting thing to kind of dive into and tuck into. But I just love the character. So, you know, it's like Brett's character, you know, Murray. Like no one else could play Murray apart from Brett. It's just amazing. But I love the character. So I don't know. Que cree que no elegiría a ninguno porque todos están tan bien relacionados con sus actores. O sea, cada personaje ya está tan bien puesto que si a él lo acomodaran en otro lugar, no solo no podría hacerlo, sino que no lo haría, lo destruiría, arruinaría la serie si interpretara otro papel. Pero de las historias que más me gustan de Stranger Things es la historia de Max, toda la evolución de Max, todo el personaje, todo la lucha que ha tenido.
sintió cuando grabó Síguenos and Carlos Campbell? When we were making Sweeney, you know, it was my first ever film, it was my first ever job, so I felt an immense sense of freedom. There was this crazy freedom that I felt being there. And obviously working with Tim Burton, you know, was a total just honour. But I felt like I had found my people. I felt like I finally kind of belonged in a way. And then with Shadowhunters or with, you know, with Mortal Instruments, I felt like I was still developing, you know, I felt like I was developing my process and I really wanted to do the character as much justice as I could. So I really kind of tried to dig in as much as I could at that point. But again, you know, freedom and joy, and I got to do loads of stunts in that film, so cool, it was fun. It was really sick, great, loved it. Que Síguenos fue su primer trabajo, su primer película, entonces estuvo muy interesante como que abrir su camino a la artisteada y estarse involucrando con el set, explorar el entrar en papel, que fue más o menos su experiencia en Síguenos fue como que su introducción a la industria de las películas. Y con Shadowhunters él dice que todavía estaba sintiendo, pues que estaba creciendo en su camino, que todavía no tenía bien desarrollado su proceso, su manera de llevar el personaje, de entender el personaje, de comprender su historia, y que fue la primera vez que tuvo que realmente indagar en el personaje y poder meterse 100% a saber cuáles son sus intenciones, de dónde viene el personaje, por qué se comporta como eso. Entonces que Shadowhunters, a pesar de que todavía estaba como que muy novato empezando el negocio, ya fue donde empezó a fortalecer más la esencia de actor. Después de interpretar personajes que se considerarían del lado oscuro, ¿consideras que hay oscuridad en ti? It depends on your definition of darkness, I suppose. Depends if you consider darkness to be evil or if you consider darkness to be illuminating. For me, darkness is a very illuminating place and a very feels like I know myself more in the darkness than I do anywhere else. I think we all have and should have the capacity for darkness. And I said this to someone I knew recently, you know, it's that question of is your capacity for not feeling the good things, feeling sadness or feeling hurt or whatever, is that preventing you from really feeling happy? Because they need each other. Light leads to darkness, there is no day without night. So, yes, of course I have darkness, we all do, but it depends on what you mean. Dice que sí, que piensa que él tiene oscuridad en sí, pero que todos tenemos oscuridad en sí. En nosotros también depende mucho de cuál sea tu postura con la oscuridad. O sea, tal vez para ti la oscuridad, el hecho de que algo sea oscuro es, no sé, malvado o de miedo, pero para muchas personas esa oscuridad es un lugar interesante y es un lugar donde pueden explorar, donde se pueden iluminar. Y para él es eso, para él ese punto de oscuridad es el punto donde él siente que más brilla, donde él siente que realmente puede ser el mismo. Habla también mucho de la capacidad para lo oscuro, de que todos debemos de tener capacidad para lo oscuro, que si llega a ser necesario podamos hacerlo, pero que conscientemente decidamos no formar parte de verdad, pero pues tener capacidad, que es algo que ha platicado mucho con sus amigos y que cree que, por ejemplo, tal vez si ves como la tristeza como algo oscuro, pues a lo mejor vas a intentar evitar todas las cosas tristes, vas a intentar evitar todas las cosas negativas, pero qué tal que por estarte perdiendo de esas cosas tristes y por estarte perdiendo esas cosas negativas, también te estás perdiendo de las cosas felices y también te estás perdiendo de las cosas bonitas, porque no estás explorando todo el rango de emociones. Entonces una manera de aceptar y de abrazar tu oscuridad también te puede llevar a comprender los lados bonitos y brillantes de tu parte. Fines de la tradición mexicana, ha sido un poco tiempo que han estado aquí, pero ¿cuáles ideas les ha gustado o que han probado? This is my first time here. I absolutely love it. And man, your food is just incredible. I mean, like I'm a burrito guy, so like I'm just happy to be here. Sí, que está increíble, que la comida está espectacular, que siempre ha sido fan de los burritos y que aquí está pasándosela muy bien. La comida genial. Well, I've been to Mexico before. I think in Latin America in general there's this incredible passion that comes in the culture. You're just incredibly passionate, vibrant people, and there's something that I really respond to with that. Obviously the Day of the Dead thing is huge for me. I'm obsessed with that. I have a sugar skull tattooed on the back of my leg. So, and the food, like Ralph said, is amazing, you know. We only got in last night, so we haven't had much of an opportunity yet to go and explore, but this city in particular feels amazing. I mean,
just the way it looks is incredible. You have these gorgeous mountains and we're kind of hemmed in by this beautiful scenery and it's incredible. It's really cool here. I really like it. So yeah, but with rap though too, like I like food. I'm into Mexican food in a big way. Está increíble todo lo que está experimentando hasta ahorita. Lo principal que he disfrutado pues sí es la comida. La comida realmente a todos siempre les encanta. Y que no es su primera vez en México o en América Latina, que ya conocen más lugares y que le gustó poder llegar a esta ciudad y poder sentir esa vibra tan energética y tan amigable y tan vibroso que nada más está en México, que él responde muy bien a eso, que realmente le llama y es un placer poder estar aquí y disfrutar un poquito de la cultura mexicana con todos nosotros. Muy bonitos paisajes en la ciudad, que todas las montañas hacen que le dé un tono bastante especial a Monterrey y que pues le está encantando, que acaba de llegar anoche, no ha tenido mucha oportunidad de conocer, pero lo que ha conocido le ha gustado bastante. Oh, sweet. Aparte de Monterrey, que ya están aquí, ¿qué parte de México les gustaría conocer? Dentro de la comida, lo que les regalaron son dulces típicos de Jalisco. I'd love to visit more of Mexico. In general, you know, I've had some friends who have traveled quite extensively throughout Mexico. You know, Isla de Mujeres and places like that. I'd love to go see that. That would be beautiful. You know, the foods that I like, I mean, you know, tacos are amazing. I love nachos. You know, like I just, you guys do it good. You know, you know what you're doing. You know what you're doing with cheese too, man. You guys know cheese, and I like cheese. So thank you as well again for that. But yeah. Muchas gracias por los dulces, que sí le gustaría conocer más de México en general, que tiene un par de amigos que han viajado extensamente por todo México y que le han platicado cosas muy buenas de aquí, que alcanza a escuchar que de Isla Mujeres, entonces que sí hay muchas partes de México que le gustaría darse la oportunidad de conocer. Y en cuanto a la comida, dice que claro que los tacos, que claro que los nachos son de las cosas que más le han gustado, que nosotros realmente sí sabemos qué estamos haciendo con la comida, que sí sabemos qué onda con la comida y que le ponemos queso a todo. I also would love to visit Baja as well. I'm a big surfer, so I'd love to go over there and surf over there. You guys get some killer waves over there, so I'd like to go there too. That would be great. Que le gustaría visitar Baja California porque a él le gusta hacer surf y ahí es donde podría hacer muy buen surf. Ya se acabó la rueda de medios, ya se habló en la conferencia que se tenía que hablar y ahorita nuestros amigos están firmando autógrafos y estoy muy feliz que se me haya dado la oportunidad de estar acá en el Summit Fest 2023. La verdad, me encanta estar acá. Hasta aquí voy a cortar el video del día de hoy porque pues básicamente yo quiero un autógrafo también. Si te gustó el video, por favor dale like, suscríbete a este canal, que queremos hacer de esta comunidad una gran familia. Ya que estás ahí, por favor activa la campanita de notificaciones, que quiero que te conviertas en cliente VIP. Si comenta en la caja de comentarios a quién te gustaría que hiciéramos una entrevista o a quién te gustaría ver. Siempre todo mundo en nuestras respectivas redes sociales y pues nada, yo soy Mich y esto fue un video más de Panda Kool. Me voy al manicomio.